8:30 בבוקר, וורשה רק מתעוררת, אבל בית חב"ד המקומי מלא מפה לפה, כמו בירושלים. כשאני הגעתי לפולין, ועוד לפני שהגעתי לפולין, אז הזהירו אותי אנשים שזה לא מקום פשוט, הביעו חשש גדול מהנושא של האנטישמיות, הביעו חשש שלא נשאר עם מי לעבוד ואין כאן יהודים. ומאז שהגענו לפולין, כל כמה ימים אפשר להגיד, אנחנו מגלים עוד יהודי ועוד יהודי, וכל יהודי שאנחנו מגלים מביא אותנו ליהודי נוסף, ואפשר לומר שזה אחד התהליכים הכי מרגשים כל פעם מחדש. בשבילי זה חג, כל פעם שאני מגלה כאן יהודי. על אף החזות החרדית המובהקת של חברי הקהילה, רובם לא הכירו את יהדותם עד לא מזמן. I was born as a Jew, I'm Jew. It's just, you know, my family was never observant, you know? So you can name me about Shuva. So just like 5 years ago, I came down to Chabad and started my religious life here. 7-8 years ago, I came to Beit Chabad and said that I feel myself like a Jew and I don't know what to do with it. And I became practice everything. And Baruch Hashem, a year and a half, I made my Giyur. And this is the end. It's how I became Jewish. My mother was Jewish, my father not. I only come here to learn something about Judaism because it's my roots. I'm interested in it. I want to know. You know, my mother, who was born as a Halberstadt. It was the name of my mother. Lived under the war, in time of war in Warsaw, and in ghetto. She was in ghetto. She survived with her 2 sisters and son, one of her, my nephew. And after the war, they went to Israel. My mother stayed here because she, I don't know, I think that the reason was my father. הקהילה היהודית גדלה, אבל ניצבת מולו מעט אתגרים. I'm rather religious, but it's very difficult to be religious in Polish conditions. But I'm near the religious. I'm not. I don't want to speak about my Jewish roots. You know, to other people, to Polish people, to my neighbors. You afraid? Something like that. It's not exactly that I'm afraid, but I don't feel comfortable. People are open, but there is anti-Semitism like everywhere, I guess. I don't think it's bigger than anywhere else. תראי, למזלנו, העניינים הפוליטיים שבתקשורת מופיעים כסוף העולם, ביום יום עדיין לא ראינו להם השפעה. לא ראיתי יהודי אחד פחות שמגיע לבית כנסת בגלל העניינים המשברים הפוליטיים. אנשים נמצאים במתח, אנשים נמצאים בדריכות, אנשים בודקים את המצב כל הזמן. בית הקברות היהודי בוורשה הוא אחד המקומות היחידים שניתן להבין ובעיקר לראות את גודלה של הקהילה היהודית לפני השואה. This cemetery is over 200 years old, 210 actually. It covers the number of people buried, about 250,000. It covers also a mass grave. It covers the sections which are put on the top of each other. So I estimate that there is about 100,000 single individual kforim, in the single individual graves over here. It wasn't that big as it is now on the very beginning. It grew within the last 200 years until today's measurements, which is about 33.5 hectares. And this is the place of burial of of all kinds of Jews. This is universal. More traditional, less traditional, Maskilim and Hasidim.
All of them. Of course, there is a separation between the Maskilish, meaning the non-traditional, and Orthodox sections, and among Orthodox there is also a division between men and women. דווקא כשמבקרים כאן, בבית הקברות היהודי של ורשה, שיש בו כל כך הרבה אלפי קברים, מקבלים אולי לרגע תמונה של מה הפירוש חיים יהודיים בפולין לפני המלחמה. זה כמויות אדירות של יהודים, סוגים שונים של יהודים, וזה תזכורת מאוד טובה עבור יהודים שמבקרים בוורשה ושגרים בוורשה היום. אתם נמצאים במקום שהיו פה כל כך הרבה יהודים, כל כך הרבה יהדות וקדושה ותורה, ואנחנו לא מתיימרים להחזיר עטרה ליושנה בהיקפים הללו, אבל כן מחויבים לכל יהודי שנמצא כאן לתת לו כמה שיותר יהדות.